Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh again. Okay, we are in week number 2. Okay, we are discussing flexibility method analysis of beam. Start with beam analysis. So in the previous session, we have discussed in the previous video. We have discussed how to derive the compatibility equation for one redundant. So the scope cover for this topic, one redundant, two redundant. So for this morning, I will show to you another one. This is for one redundant, right? So I will show to you how to get the compatibility equation for two redundant. So you can refer to these notes. Okay, for two redundant. Okay, two redundant means second degree of indeterminacy. And for beam analysis, because the redundant is come from reaction, so it is externally indeterminate. We have external and internal, internal thrust only. So for beam we have externally indeterminate frame. This is externally indeterminate frame, beam to the second degree of indeterminacy. Okay, so this is a continuous beam A, B, and C. So previously one redundant we have one fixed, one roller, right? Okay, now we have one fixed and two rollers. Okay, two rollers. So looking at the support, there are 5 unknown reaction. Okay, 5 unknown reaction, and of course only 3 can be determined using equilibrium equation. Means the difference is 2. So 2 is the redundant. Number of redundant in the system, okay, will be determined by the difference between number of unknown reaction and 3. Okay, 3 is reaction that can be solved using equilibrium equation. Okay, so this is how we determine. And for five unknown reaction, 2 redundant means there are 2 possibility. Two possibility. Bukan. There are 3 possibility. One redundant, there are 2 possibility. 2 redundant, we have 3 possibility. Because when we can remove, okay, we have to remove 2 redundant from the system to have determinate beam, right? We can remove 2. Okay, we can remove both B and C to have cantilever beam. Okay, we can remove one from fixed, one from fixed, for example, become pin, right? And we remove one B, for example. So MA and BY. If we remove MA and BY, so another alternative. Okay, possibility number 2. Okay, we can remove, okay, possibility. Okay, if we have cantilever beam like this as the primary beam, so this is the first possibility. So for this possibility, we remove BY, we remove CY. Right, so this is the first possibility. Okay, we can have second possibility. So simply supported beam. So having this, we remove MA and BY, right? Okay, this is the second possibility. Okay, and then we can also remain BY but remove CY. Okay, another possibility. So we can have this. Okay, remain BY, remove CY. So for primary structure, all loading remains. Loading remains. So this is when we remove MA and also CY. So for 2 redundant, we have so all these primary structure we call as possible primary structure. So yang ni is possible primary structure.
or primary beam. Okay, possible. There are three possibility. Okay, three possibility. Number one, cantilever beam, redundant, BY and CY. Second one, MA and BY as the redundant. So it become a simply supported beam. Okay, and also we have option number three, we remove moment and CY. Moment and CY, so still dia stable and indeterminate because there are three unknown reaction. Okay, so normally in solution we can choose one, choose only one to solve. Okay, maybe you want to use possibility number two, or you want to use possibility number three, is up to you. So only one solution, choose only one possibility to solve. Okay, so previously in examination, dulu-dululah ni cerita lama cerita lama masa belum lagi ada complex engineering problem that we have to map the complex question kan. Masa tu memang every time every exam papers memang okay, we normally give the redundant in the question. Okay, take BY and CY as the redundant, then continue, and then you have to follow lah. But this time around cannot be, because this time we have to fulfill the complex engineering criteria, apa lagi macam-macam lah. Kan the latest one, right? So now no more given the possibility. Okay, you have to choose the which one that you like. If you want to use BY and CY, then proceed with number one. Okay, semua boleh pilih. Okay, semua boleh pilih. If you want to use number two, then the redundant is MA and BY. And sometimes from these three kan, you maybe have the best redundant option. The best redundant option whenever there is a settlement in the system. Settlement. Itu later on lah. But we have three possible primary structure when we have two redundant. Okay, so for the derivation, we choose number one. So it become this beam will be cantilever beam for the primary structure. So means that we remove BY and CY. Okay, yang ni satu je lah ni. Hari tu ada point load. If I'm not mistaken, so ni 8 Okay. Okay, DOI is very straightforward. 5 minus 3. Okay, this is the step. Select redundant to be removed from the system. Okay, remove BY and CY. Okay, so here I also explain another alternative that we can choose. Okay, so we determine redundant and we remove redundant. Remove restraint at the redundant means we remove BY, we remove CY, and when we remove both redundant, the system will be the primary beam. Okay, it is called as primary beam. Primary beam yang ni primary beam. Actual beam is indeterminate structure. So we apply the principle of superposition, same with the previous one, right? One redundant, same, except kita ada another one here, right? Okay, so previously we only have primary beam plus redundant applied, right? So this time we have redundant 1, redundant 2. We have redundant BY applied, redundant CY applied. So both are redundant system. Redundant BY applied, redundant CY applied, because BY and CY in the system later on, in the redundant system, we will put as an applied load and applied force. We do not put the roller into the system. Okay, but we assume that BY is an applied load. We assume. Okay, we assume that BY is applied into the system, CY is applied into the system. So that is why kita letak situ BY applied, CY applied. So tiga-tiga ni, all these three, primary beam, redundant BY applied, redundant CY applied. By removing BY and CY, it become cantilever beam. So semua jadi cantilever beam. Okay, semua jadi cantilever beam. So
we will have all cantilever beam. So all these four system, actual beam, primary beam, redundant BY applied, and redundant CY applied. Okay, remember the compatibility equation. The compatibility equation based on displacement at redundant position. So now redundant position kita satu dekat B, satu dekat C. Okay, redundant position BY, B kan? CY, C kan? So this is the position, redundant position. Okay, redundant position. One is position at B, another one is at C. So that's the position. Okay, means that we will look at to the displacement at 2 point. One B, another one is C. Okay. So that is why kat sini ada sketch deflected shape because we want to each of this. Okay, and the deflected shape. So this is actual beam. Actual beam ada roller sini, right? Roller here. So at roller deflected, it will deflect just like this and like this, right? Okay, because of the roller. So delta at B is equivalent to 0. Delta at B is equivalent to 0. Delta at C is equivalent to 0 because of the support. Okay, even though kat sini pun ada displacement, but kita hanya akan measure displacement at redundant position. Tadi redundant kita B and C, right? Okay, so we just focus on all deflection at point B and at point C. Okay, so this is actual beam, primary beam. So, sekejap hilang ni. Okay, so primary beam is a cantilever beam, right? After removing redundant, there is no BY, there is no CY here. So loading 10 kilonewton along member BC. So due to the loading, the beam will deflect. Okay, we have to mark the deflection at point B satu, at point C satu lagi. There are two position. Okay, so at point B, the delta sama macam previous one. It is delta at point B, position B, right? For primary beam, this is the symbol we use. Okay, so delta at point B, this is primary beam, symbol did not, right? Okay, so it is delta B naught. Delta B naught means deflection at position B for primary beam. Okay, that is delta B naught. Okay, at point C, again, this is also delta at point C for primary beam. So it is delta C naught. Delta C naught. So nota tu first edition ada typo-typo yang saya belum betulkan. Okay. Yang latest one saya baru nak hantar printing, baru dapat jumpa nombor telefon kedai tu. Ada lagi yang tak ada? Ada lagi kan? Okay, saya akan survey dulu, saya akan buat survey form dalam group. So nak tahu yang belum dapat lah. Okay, so kita cetak ngam-ngam lah. Okay, so yang ni primary beam. So we have mark two delta at point B, delta at point C for primary beam. Okay, this plus with redundant BY applied. Redundant BY applied, yeah. The first redundant is BY. The first redundant is BY, redundant BY applied. Okay. And in the redundant system, we will apply a unit value. Nampak tak ni? A unit value of BY. A unit value of BY. Asal dia BY, right? So we apply 1 times BY like this. So dia dah jadi macam virtual system, right? But virtual system dia tak ada belakang ni kan? Redundant system dia ada yang belakang tu of BY. Okay, so again a unit value ni is loading. So it makes the beam deflect upward. So ada deflection, right? And then again we have to mark
the two displacement here at B and at C. Okay, and displacement due to a unit value, semua ni kita pakai F semua pakai F, nampak F kan? F. So F, okay, again sama dia punya konsep. F at position B. F at position B for redundant BY applied. So it become FBB. Okay, FBB. Okay, at point C, it become F point C. Point C. Redundant B, CB. Okay, first first notation for the position. So in redundant BY applied, we have FBB and FCB represent the displacement at two position. Okay, so now move to another one. This is R2, redundant number 2, right? Redundant number 2 is CY. Redundant number 2 is CY. Okay, so due to a unit value of CY, a unit value of CY, okay, it will deflect, and there are two positions. We have to mark two displacement. At two positions we have to mark. One is at B, another one is at C. And all displacement in redundant system, we label as F. So sini F, sini pun F, right? F and F. Okay, then at position B, B lah. Okay, F at position B redundant C. So it become FBC. FBC. And for another one, at F at position C redundant CY applied. So we label as FCC. FCC. Okay, so this is how the diagram look like. Okay, yang ni this is not for solution, this is just for derivation. Okay, for you to understand how we get the compatibility equation. Because when we want to solve for the problem, normally we already understand the standard form of compatibility equation. So actually from redundant chosen, straight away we write the compatibility equation. Okay, this is just to show you how we get the equation. Okay, so next after this is compatibility equation. And compatibility equation based on displacement, so all these are displacement. Rotation is rotational displacement, deflection vertical displacement, ada juga horizontal displacement kalau untuk frame. Okay, so all these displacement, so compatibility equation based on displacement, and for this case we will referring to B and C. So yang ni, this is the what happened in actual, right? In actual beam, betul? In actual beam at point B, delta B 0, at point C, delta C 0. Okay, delta B 0 and delta C 0 because of the support, right? Original condition, there are roller support at B and at C. Okay, so kosong lah. Boleh tak dia, ada tak case yang dia tak jadi kosong? Rasa-rasa. Ada tak case yang dia bukan kosong? Ada. So delta B dengan C ni akan ada value bila ada, okay, bila ada support settlement. Okay, mention in the question lah. Okay, then dia tak jadi equal to 0. Dia akan equal to settlement. Okay, so but basically it is 0 because of the support, unless there is an effect come from settlement. Support settlement ni pun boleh ada tiga-tiga lah, can be in horizontal, vertical and also rotation.
Okay, support statement pun ada 3 kategori lah. Okay. Tak apa, kita fokus on 0 dulu. Okay, all these are just explanation yang tadi yang saya tunjuk, explain what is delta B naught, delta C naught, right? So the meaning, okay, so FB, FBC, so yang sama yang saya tulis kat atas diagram tadi. Okay, so now we will write two equation. Two redundant means two equation. 3 redundant, 3 equation. So that's why 3 redundant kita dah tak bagi dalam exam sebab solution dia panjang lah, banyak system to be analysed. Okay, so exam 1 and 2 redundant only. Okay, so there are 2 equation, one at position B, one at position C. Ni position dia kan. So one ni lah this equation at position B, at position C. Okay, so semua ni dekat B all this dekat B. So 0 ni kan delta B, right? Delta B. So actual saya bawa ke sebelah sana sebab kita nak equation kita yang equal to 0. So normally when we write equation kan kita tak tulis 0 equal to something, right? Something equal to 0. So saya bawa actual system tu ke sebelah kanan. Okay, so kita akan start dengan primary. So this is primary, redundant 1, redundant 2. Okay, so B, okay, original dia macam ni, B delta ni. Tapi kita tukar kan, kita pakai semua delta ni adalah FBB kali BY. Yang ni kan, yang ni tak payah pening-pening, tengok diagram. Tengok balik diagram ni. Sekejap. Okay, tengok balik diagram ni. Kita buat equation, 2 equation. Dan tadi just explanation, this is equation number 1, this is equation number 2. Sesuai lah ini redundant 1, redundant 2. Okay, so for equation number 1, it is bukan daripada atas, daripada atas ni daripada sini. Okay, this is equation number 2. Okay, so equation number 1 means okay, equation number 1 means delta B. Delta B, tapi kita tu dah bawa sebelah sana kan. So kita start daripada primary beam. So primary beam ni kita ada apa? Delta B naught plus, nampak plus ni? Delta B naught ni. Delta B naught. Okay, first equation is delta B naught plus FBB kali dengan BY ni. Plus FBC kali dengan CY. That is equation number 1. Nampak tak? Ikut my instruction. Okay, we have delta B actually. Delta B, we want to write equation for delta B. Tapi delta B tu kita tulis last kali kan. So kita start dengan delta B naught. Delta B naught plus FBB, jangan lupa kali BY. Okay, kali BY. Sebab FBB kali BY is delta BB. Tapi kita tak nak tulis banyak kali kan. Ini sebab saya explain the real concept first, then baru kita tukar jadi ni. Tapi for your solution later on terus je macam ni kan. FBB times BY, FBB times BY plus FBC times CY. Okay, times CY equal to 0. So what we get is delta B naught plus FBB BY. Kan? Lepas tu plus FBC CY equals to 0. This is equation 1. Okay, so nampak tak kat sini? Cuba tengok. So first ni semua refers to position. Kan? Notation tu dia ada B naught, BB, BC kan? So first notation sama, dia akan sama. B, BB, position yang sama, right? Okay, second notation yang kedua tu not B dengan C, right? So yang tu adalah the system. Yang ni primary system.
We know that it is primary system from the symbol node that we use. Okay, so yang ni redundant 1. Yang ni redundant 2. Okay, redundant 1, redundant 2. So the first notation for the position, the second notation for the beam, for type of beam. So primary structure, redundant 1, redundant 2. Primary structure, redundant 1, redundant 2. Okay, so that is equation number 1. Okay, same goes to equation number 2. Equation number 2, tengok semua pada point C. Tengok semua pada point C. So we have in primary structure delta C naught, right? Delta C naught plus FCB times BY plus FCC times CY. Okay, kita boleh nampak dia punya pair ni, kalau you perasan. You perasan kan? Sini dengan sini dia bersambung. Kan? Sini dengan sini dia bersambung kan? Okay. Okay, now we have delta C naught plus F position C. Position C kan? Position C redundant BY. Nampak tak? Okay, plus F position C redundant CY, right? CY. Nampak tak? Dia bersambung. Okay, maksudnya yang ni kan? Yang position semua C sebab first notation C, right? Okay, that's the position. Second one for the system, right? Okay, yang ni kalau CB, BY. CC, CY. Okay, sama macam atas lah. So this is for the primary structure. This is for the redundant 1, redundant 2. Redundant 2. Okay, so from this we know that we have 3 system, 3 determinate structure. Previously 1 redundant, we only have primary structure and redundant structure. Okay, this time we have 2 redundant structure, so we have redundant 1 and redundant 2. So there are 3 determinate system. So nanti kita akan solve 3 system lah. Kalau sebelum ni 2 system only, right? Okay, now 3 system. Okay, primary structure, redundant 1 and redundant 2. Okay, inside this there are 6 displacement. 6, right? Okay, delta B naught, FBB, FBC, delta C naught, FCB, FCC. So all 6 displacement. 6 displacement come from 3 system. Okay. So for the formula. Okay. Okay, sebelum formula tu. Okay, this is this is just like 2 simultaneous equation, right? So simultaneous equation. So normally kalau for 2 redundant, 3 redundant, kita akan ubah dia punya format from simultaneous equation to matrix format. Okay, matrix format. So kita groupkan together lah, Okay, kita akan groupkan primary system, delta B naught and delta C naught ni groupkan. So dua-dua ni adalah displacement in primary system. Delta B naught, delta C naught are displacement, 2 displacement, 1 at point B, 1 at point C. Okay, in primary beam, primary structure. Kita group together. Okay, and then all 4 displacement in redundant system yang pakai simbol F also we group together. Okay, group together. Kat sini dia matrix dan dia akan follow matrix karakteristik. So FBB, FBC, FCB, FCC. Kan matrix macam tu kan? Okay, so the first one is BY, first redundant. Second redundant is CY. And when there is no support settlement, this equation equals to 0. So yang ni
format compatibility equation for two redundant, kita pakai yang bawah ni. Okay, yang atas tu just the derivation. Cuba check balik. FBB kali BY, betul tak? FBC kali CY. Ikut, kalau kita kembang balik yang ni dapat sama atas kan? Okay. You get what I mean? Boleh ikut? Okay, so this is the standard form of compatibility. Bukan standard lagi. This is compatibility equation based on example given. Okay, so now kat sini kita sebab redundant dia B dengan C, so kita pakai simbol BC, right? Okay, so soalan later on kan macam-macam position. Kadang-kadang mungkin moment at A dengan C, kadang-kadang ada D. Kan mesti kita akan ada satu yang general form of compatibility equation. Okay, so for general, so for standard compatibility equation yang kita boleh nampak, so kita pilih redundant, kita dah tahu dah the compatibility equation. Okay, tadi saya ada label 1, 2 kat atas tadi kan. Redundant, kita ada redundant number 1, BY. Kita ada redundant number 2, CY, right? Okay, now instead of using symbol B for redundant 1 and symbol C for redundant 2, kita akan tukar ke numbering. Nampak ni? So that nanti yang berubah cuma redundant position, right? Numbering tu tak berubah lah. So jadi standard lah, can be used to all question. Okay? So now B tadi kan redundant 1 yang saya letak 1, 2 dekat atas, nampak? R1, R2, right? R1, R2, right? Okay? So instead of labeling with ABC, okay, we change to numbering. We change to numbering. So 1 for redundant 1, 2 for redundant 2. So the above compatibility equation can be written in standard form. So mana-mana B semua tukar jadi 1, C tukar jadi 2. Boleh? So tulis balik je lah. Tulis balik. So it is delta B naught means 1 naught. Delta 2 naught. Okay. So F akan jadi FBB F11. So nampak matrik sikit lah. Kan matrik biasa kan, matematik kita pakai numbering, right? Okay, F12. Sebab BC 12, right? So F21, F22 times with, okay. So kat sini kalau standard adalah R1, R2 lah. Standard is R1, R2. So ini 0, 0. 0, 0. Okay. So this is standard that can be used to all problems, all structure. Can be frame, can be truss, okay, can be all indeterminate structure. This is the standard form of compatibility equation. Okay. So dia macam ni, sama je. Dia kan kita ada two redundant, R1 and R2. So line number 1, line number 2 kan ni kan. Ni line number 1, line number 2, right? Sama je. Dia line number 1, position semua 1, 1, 1, 1. Nampak tak? Bila line number 2 semua 2, 2, 2, 2, right? Okay. Okay, so this is the general form of compatibility equation. Okay, so for this case, R1 is BY, R2 is CY. Okay, the standard form, this is the compatibility equation, the standard form. And we can also, bila kita nak buat solution, right? Yang ini normally saya tak letak R1, R2. Saya nak masukkan redundant name dalam equation. So biasanya apa yang saya akan buat is, yang ni saya pakai standard. Anyway tak salah pun. Delta 1 naught, delta 2 naught. Plus yang ni standard F11, F12,
F21, F22 standard. Tapi dekat redundant name ni saya nak letak nama dia tu, boleh. So that kita tahulah dia represent apa, right? Okay, this is important sebab kalau redundant kita contoh berubah kan. Contohnya redundant 1 kita MA. Redundant 2 is BY. Kan? Okay, kenapa saya kata saya prefer guna ni? Sebab bila kita kita change the redundant, kita akan pakai semua ni standard, 1 knot, 2 knot. Kan? But bila dia moment, careful, bila dia moment, dia bukan delta kan? So kat sini dah jadi theta. Dah jadi theta. So kita akan pakai theta sebab MA is the redundant. So kat sini, so ini F standard, F11, F12, F21, F22. So instead of letak R1, R2, terus letak MA and BY. So that kita tahu yang kat sini moment, so sini semua ni theta, ini pun theta. So kalau kita semua letak R, kita tak tahu yang mana satu theta, mana satu delta, right? Okay, even though kita boleh pakai, but kalau kita letak terus kita tahu, okay, the first one is redundant MA applied, second one is redundant BY applied. So pakai yang version ni lah, pakai yang version ni. Okay, but ini the general lah, yang ni jadi general form. Tapi bila kita nak buat solution, kita pakai version yang bawah ni lah. Okay, so that dia akan guide kita. Okay, so this is the compatibility equation yang mana bila kita decide redundant, kita dah boleh terus tulis this equation. Ini yang minggu lepas saya ada sebut, dalam previous video juga ada, kita kena set kita punya objektif. Kan? Kita kena tahu apa yang kita nak capai. The outcome, the goal kita kena tahu kan. So back to apa yang saya cakap dekat group mana saya cakap, tengok tak video tu. Group A saya cakap. Okay, apa dia? Always begin with the end in mind. Means that bila kita nak analyse tadi beam kan, ini beam yang kita nak analyse kan, kita buat apa ni? Kita nak cari reaction. Okay, kita nak cari reaction. Reaction ada berapa? 5 unknown reaction. So 5 ni pecah jadi 3 and 2. So 3 ni can be solved using equilibrium equation. 2 compatibility equation. So compatibility equation tu yang ni. Kan? So compatibility equation yang ni. So now apa yang kita buat actually untuk fulfill this. Faham tak? So that kita tak hafal step. Kan? Bila kita start dengan hafal step A, step B, step C, kita sometimes lost, right? Kan lost direction. Sometimes lupa. Tengah-tengah nak buat apa yang step ni dah lupa dah kan. But kalau kita dah very clear, so apa kita punya objektif, kita nak calculate reaction actually. Okay, that is indeterminate structure. We want to calculate reaction. So 5 cannot calculate using equilibrium equation only. So we have to have another equation. What is the equation? Compatibility equation. So we can have the redundant value by solving compatibility equation. So what is compatibility equation? This is the compatibility equation. So inside this ada 6. Ada 6 displacement. So apa kita buat? Semua nak fulfill benda ni. Nampak tak? So dalam ni ada 6 displacement. So displacement for example yang di bawah ni So dia ada theta 1 knot. Theta 1 knot, formula standard je formula dia. Integration for beam 0 to L M 1 M knot dx. Nampak tak? Kita tak payah hafal lagi kan? Okay, lepas tu yang kedua ada apa? Delta 2 knot. Delta 2 knot is 1 over EI. 0 to L M M2 M knot dx. Okay. Then we have F11 sampai F22, right?
So we have F11 1 over EI from 0 to L M1 square dx. So F12 will be equal to F21, right? So buat sekali je lah. Okay, so this is 1 over EI from 0 to L M1 M2 dx. And another one is F22, right? F22 is 1 over EI. From 0 to L, this is M2 squared dx. So how to identify which system? Okay, kita ada 3 label kat sini, right? Ada 3 label kat sini, M0, M1, M2. M0, M1, M2. Dalam ni ada M0, dalam ni ada M1, dalam ni ada M2. So not macam biasa primary structure. Primary structure. M1 redundant 1. M2 redundant 2. So kita ada 3 sistem, 3 determinate system. So the first one is primary structure and then redundant number 1, redundant number 2. So that's why bila kita dah pilih tadi, contoh kan, okay, yang ni kita buat ni based on R1 MA kan, R2 BY, right? Kita ambil yang the last equation ni kan. Okay, so kita dah label ni very clear. R1 kita MA, R2 is BY, right? So redundant kita, redundant name is redundant MA apply and redundant BY apply. So yang ni adalah redundant MA apply, redundant BY apply plus primary structure. So there are these 3 determinate frame to be analysed, the reaction and the moment equation. Okay, so setiap step tu memang untuk fulfill kita punya target. Nampak tak? Setiap step yang kita buat. So yang tadi kat sini, kan, dalam compatibility equation tu yang ada kena go through all the process. Okay, to get the compatibility equation. So why we need to have compatibility equation? So ada y question, selalunya akan ada y kan. Okay, so why compatibility equation? Y compatibility equation? Y compatibility equation sebab kita nak dapat redundant. So soalan-soalan ni mesti ada jawapan. Kalau tak boleh jawab, you tak faham lagi benda tu apa. Okay, sebab redundant can be solved, can be determined. Ni take note sendirilah kan, can be by solving compatibility equation. Sebab tu kita nak compatibility equation. So dalam compatibility equation ada displacement. Kan? So macam mana nak dapat displacement? So yang tadi itulah displacement, right? Displacement, rotation semualah. Kan? So to get displacement, dia pergi kepada step kena ada dulu moment equation. Kan? Moment equation from all system. Sebab dalam formula semua ni ada moment equation, right? Moment equation. So to have moment equation, dia turun kepada reaction. Reaction ni semua sistem lah. Kan ini pecah jadi 3 sistem, primary structure, redundant 1, redundant 2. Moment equation juga akan ada 3 lah, right? Okay, primary structure, redundant 1, redundant 2. So moment equation ni yang masuk dalam formula, yang ni formula, then kita dah boleh solve for, dah boleh dapat compatibility equation dan dah boleh solve for redundant. Okay, so nampak tak? Kalau kita hafal, kita akan start dari, kita memang buat daripada bawah tapi kita kena nampak sampai hujung. Sampai kita punya target. Kan kita kan akan start daripada bawah. Sebelum reaction, kita identify redundant tu lah. Yang kira DOI semua tu kan. Ni first step, right? Ini first step. Lepas tu kita pilih, first step kita pilih redundant. And one redundant tu. So kalau kita tak faham kita punya target, kita akan buat daripada bawah ni. Okay, mula-mula kira DOI. Lepas tu pilih redundant. Lepas tu naik kira reaction. Lepas tu naik kira. Itu dia punya proses.
Okay, so kalau you pegang pada remembering, you akan buat daripada bawah. Kita tak, kita kalau orang yang faham dia akan buat daripada bawah tapi dia dah nampak dia punya target apa. So semua ni ada maksud. Maksudnya kenapa DOI? Sebab nak tentukan redundant. Kenapa redundant? Kenapa redundant? Sebab nak dapatkan compatibility equation. Okay, so dia akan ikut ni kan. So sebenarnya you boleh explain lah. Most important thing kalau kita faham, kita boleh explain for each step yang kita buat. So each step must be reason why kita buat step tu. Kita tak buat benda-benda yang tak ada kaitan. Okay, bila kita dah set goal, kita akan buat all step semua menuju kepada kita punya target. Okay, faham Okay, so dah dapat nanti once we solve for the redundant, we dah solve for the redundant, then kita akan solve remaining reaction lah. So yang ini akan ada dua option lah. Akan ada dua option. Kita juga boleh solve guna principle of superposition. Ini ada option lah. Last kali. Okay. Okay, faham Faham? Kita ada lagi sejam, so kita buat one full example. Boleh? Okay, so saya create one new page. So yang ni week 2 group 5B 1. Yang ni beam 2 redundant. Okay, beam with 2 redundant. So A, B, C, D. Okay, ada point load, ada satu note kat situ. Kalau tak bagi, mesti kena letak. Sebab cutting section sini akan jadi 2. Okay, sama juga kalau dia ada moment macam contoh tu kan, pun sini akan ada satu note. Sebab equation sebelum dan selepas moment tu dia akan jadi different. Okay, so yang dalam example ni kita ambil point load lah. Kita ambil point load. Okay, so ada fixed roller. So yang ni let's say 250 kilo Newton. Yang ni berapa nak letak? 30 lah. 30 kilo Newton per meter. Okay, A, B, C. So distance. So 2 meter, let's say this is 2 meter, this is 4 meter. Okay, so this is indeterminate beam to the second degree of indeterminacy. Okay, there are 3 possibility as usual, 3 possibility, 3 possible primary structure. Okay, DOI is 5 minus 3. It is 2 redundant in the system. So R1 and R2. R1 and R2, R1. Okay, let's say kita tak nak cantilever, kita ambil simply supported beam Okay, so boleh je you nak ambil cantilever also can sebab kita ada 3 option. Okay, R1 kita nak remove one from fixed. So it become pin support. So we remove MA. So redundant number 1 is MA. Redundant number 2 boleh je CY or DY pun boleh. Okay, katalah kita nak CY as the redundant. Okay, CY as the redundant. Okay, and from the redundant chosen, so we know that these 2 redundant will be determined by solving compatibility equation. So lepas ni dah boleh terus tulis compatibility equation. Sebab kita buat next step, semua akan nak fulfill the compatibility equation. So terus tulis kat sini untuk guide. So dia dah boleh jadi kita punya guide. Okay, so kat sini delta
bukan delta lah, jadi theta. Sebab dia moment, right? So compatibility equation sini, compatibility equation, so kat sini is theta 1 knot delta 2 knot. So this is for the primary system plus dia akan jadi 2/2 sebab 2 redundant. So ini standard form 1 F12 F11 F12 F21 F22. Okay, kalikan dengan first redundant is MA, second redundant is CY. Okay. So there is no support settlement, it is 0. Okay. So daripada sini nampak tak? Formula tak payah tulis pun tak apa. Kita tak payah buang masa tulis banyak-banyak kan. Okay. Kita dah tahu dah dalam ni ada 1 knot, 1 1, 1 2 tu semua formula dah. Kita dah nampak dia punya formula, right? Okay. So kat sini kita akan ada 3 sistem. Okay, kita akan ada primary beam. Number 1. Second one is redundant. MA applied. Okay, kita dapat dari sini, kan? The first line means redundant number 1, right? Second line redundant number 2, right? Okay, redundant MA applied and redundant CY applied. Okay, so dia semua simply supported beam, right? Okay, tiga-tiga ni sama beam, sama diagram. Okay, elok lah. Macam ni kan. So, kalau sini simply supported beam, semua ni simply supported beam. Sama kan? Semua simply supported beam. Saya lebih kecil bagi nampak dalam satu screen. Okay, so all simply supported beam. Okay, primary beam, loading remain. Loading remain, dia ada point load tadi. Point load dekat B, 250 kan? And ada UDL along member CD, 30 ke tadi? 30. Okay, label masih maintain. Label tu masih lagi maintain sini A, ini B, ini C, ini D. Sama juga yang lain-lain. A, B, C, D. Because cutting section kena same. A, B, C, D. Okay. So we have primary beam, redundant beam. Okay, primary beam, redundant MA applied as redundant number 1, redundant CY applied as redundant number 2. Okay, in redundant number 1, redundant MA applied, we will apply a unit value at A. So kita tengok nama ni, kita dah tahu dah nak letak unit value tu kat mana, right? A unit value. So the whole system means a unit value of MA. So in redundant MA applied means it is a simply supported beam subjected to a unit value of MA. Okay, next is redundant CY applied. Redundant CY applied, it is the same beam. The simply supported beam subjected to a unit value of CY. A unit value of CY. So yang ni, so CY tu outside ya. CY. Okay, a unit value of CY. Okay, so sebenarnya dalam solution ni MA dengan CY tu tak letak pun tak apa.
Okay, cuma kena nak tunjukkan dia adalah a unit value of MA and another one is a unit value of CY. Okay, so ini 3 sistem yang kita kena analyze. Cuma bila kita buat satu-satu, kita nampak kita tak nampak dia comparison macam ni kan. Kita buat dia ke bawah, kita buat satu-satu kan. Tapi konsep, this is the concept. Okay, means that dalam ni kita tahu yang kita nak fulfill the compatibility equation. Kita nak fulfill compatibility equation, dia moment equation. Kan, 0, 1, not 1, 2 in the compatibility equation is moment equation, right? Moment equation. So moment equation we get from reaction. That's why reaction tu yang first kita kena calculate. Sebab kalau case ni, kalau without moment, without reaction, we cannot write moment equation. So kita write moment, kita calculate reaction sebab moment equation. Right, reaction sebab nak moment equation. Kan? Reaction kita buat sebab kita nak moment equation. Okay, so itu sebab tu kita buat. So kat sini kiralah nilai AY dengan DY. So nak kira reaction for example untuk beam ni, actually calculation nak dapat reaction ni tak payah tunjuk pun tak apa. Sebab yang, that's why kita kena faham kita punya learning outcome. Kan, bila you all belajar benda ni, solid mechanic, right? Okay, cuba ingat balik, remember balik. Solid mechanic, apa dia punya learning outcome for topic beam? Reaction. So dah tanya dah reaction tu. Kan, you dah dinilai how you calculate reaction in beam masa tu. So this time kita apply balik knowledge tu. Kan, learning outcome for flexibility method bukan nak kira reaction indeterminate structure, right? Okay, so kat sini yang penting nilai yang kita nak pakai nanti dalam writing moment equation. So that's why, so semua calculation reaction tu semua untuk bantu kita cari nilai lah. So whether you nak tunjuk, you tak tunjuk doesn't matter. But sometimes kan dia macam complicated, still kita nak tulis kan. So that's why kita tulis. Bukan tulis sebab itu dia punya step, no. Kita cuma nakkan nilai reaction tu. Okay, so cuba kira reaction ni. Cuba kira reaction yang ni sekarang. Okay, AY and DY. AY and DY. Cuba kira. Kita nak cari AY kan. Nak cari AY dengan DY kan. Okay, so cuba kira nak cari AY tu is 250 kali dengan 2. Kan dia 250 kan. 250 kali 2. Lepas tu kita plus dengan 30 times 4. Times jarak dia 6 lah. 6 minus 8 dy. Ini dy kan. Cuba kira berapa nilai dy. Cuba kira berapa nilai dy. 500 tambah 3 kali 4. 3 kali 4, 120 kali 6. Berapa tu? Lepas tu bahagi dengan. Berapa? 92.5. So dekat sini saya letak terus 92.5 ya. Sini 92.5 dy. So AY tolak balik lah. 250 30 kali 4. 30 kali 4 kan? 120. 3 kali 4 12. 120. Plus 250 tolak 92.5. Berapa nilai AY? Berapa nilai AY? Betul ke? Ada yang dy tadi ni? 1? Okay, so AY? Betul tak? 250 tolak 250 plus 120 minus 152.5. AY. Berapa nilai AY? Semua ada hari ni. Semua ada. Jangan lupa take attendance ya. Berapa? Ya.
Cuba check, tambah ni dapat tak atas balance tak? Betul tak tu? Betul eh? Betul eh? Okay. So the system is in equilibrium now. Okay, we have 217.5, 152.5 which is equivalent to 250 plus 30 times 4. Okay, so reaction tu untuk kira untuk remain equilibrium, right? Kena balance atas dan bawah kan? Okay, so now dah ada reaction in primary beam. Okay, sama, the same process saya buang MA ni kita nak just focus on the unit, a unit value at, for a unit value at A. So now kita kira pula AY dengan DY for redundant 1. Okay, it is 8D. 1 bagi 8 lah. Kan, DY 1 bagi 8 kan? 1 bagi 8. Berapa ni? 0.125, 1 positif, sini akan jadi negatif, right? So dah siap dah reaction in redundant 1. Okay? So kalau everything kita nak tulis, nanti exam tak sempat siap. Kita just focus on what is important. Okay, so settle. Sekejap, tak sampai 1 minit dah dapat reaction in redundant 1. Okay, now redundant 2. Redundant 2. Redundant 2 kita nak dia negatif 1 kali 4 dengan tolak 8 dy kan. So dy, ni kosong. Dy sama dengan negatif 0.5 Betul Kan negatif kan? 0.5. So ini pun negatif. 0.5. Betul? Check, cuba check. Betul lah kan? Okay? Okay. So ni fokus ni je. Okay, nampak tak? Ini 3 sistem kita tu. Okay, now 3 sistem ni dah ada all the reaction. Okay, so kena ingat reaction untuk all three system ni bukan the learning outcome. That is just the process in order to move to next step. Okay, so what most important is the system with the value. Okay, with the value inside. Okay, macam mana cara calculate tu, whether you nak tunjuk or tak tunjuk, tak kisah. Okay, most important mesti ada diagram dengan ada nilai. Okay, you get what I mean? Okay, now kita ada 3 sistem. So from these 3 system lah kita akan dapat 3 moment equation. 3 moment equation ni, primary beam M0, redundant MA applied is M1, redundant CY applied is M2. Nampak tak dia macam ikut flow. Not 1, 2, 0, 1, 2. Nampak? Okay, M0, M1, M2. Ni M0. M0, M1, M2. Dia ikut je flow tu. Okay, M0, M1, M2. So now, from this, kita akan move to next step. It is writing moment equation. Okay, writing moment equation. And again, writing moment equation also bukan learning outcome, right? It is just the process, right? The process. So what we want is actually the table with all the moment equation. Okay, so step dan calculate tu step sebelah lah. Okay, so kita summarizekan in table form. That's why you tengok dalam tu banyak semua ada table-table kan. Okay, member, origin, limit. Limit, so ada 3 lah. M0, M1, M2 kan. So table. So berapa cutting section? 3 cutting section. AB, BC, CD. Okay, AB, BC, CD, 3 cutting section. 3 cutting section, member AB, member BC, member CD. Origin, pilihlah. Paling pendek A. Kalau CD paling pendek D. Dan paling mudah dia tak macam triangular tadi kan. Okay, so choose the easiest cutting section.
Okay, BC ni nak origin A boleh? Nak origin, mana-mana pun boleh kan be origin. Okay, paling senang mana? Paling senang A as origin. B pun boleh origin. So, limit depend on origin. So, so for A, B, limit dia akan jadi 0 to 2. For B, C, origin A, dia jadi 2 to 4. 2 to 4. And for CD, origin D, dia jadi 0 to 4. Okay? Boleh? Okay, ni table lah. So ni table. So you have to practice ya sampailah hujung sem kena practice. Kalau you tinggal nanti kan masuk another topik tinggal kan. So make sure dalam 5 minggu ni buat exercise ya. Continue exercise, so the best continue buat so that you tak sempat nak lupa. Kan bila lupa so buka balik macam tengok for first time, hujung sem dah macam-macam kan, nanti susah lah, akan jadi there's so many things right at the end of semester. So kalau kita just do continuous assessment tu, formative assessment, weekly, set as regular lah, regular exercise, then kita akan remember all this sampailah hujung semester. Okay, so dia step dia very simple. Bukan step, dia punya konsep very simple, cuma proses nak kira ni lah. So normally kat mana student silap? Dekat moment equation. Dan satu lagi daripada moment equation nak transfer ke calculator. So kurangkan tulis. Sebab kalau everything you nak tulis, every step nak tuliskan, kadang-kadang kita you transfer daripada equation ke table kan, tulis lain tertinggal negatif, tertinggal X. Nanti you key in yang last kan. So tak payah tulis banyak-banyak, terus dalam ni je. So daripada table tak payah tulis the equation, sebab equation ni kita tengok ni kita dah tahu dah apa kali apa. Kan? Equation tu dah ingat dah, tak payah tulis equation. So kalau contoh nanti dalam ni ada moment equation, you pergi tulis lagi equation yang kedua kan. Dalam formula, transfer tu sometimes akan ada kesilapan. Okay? Okay, so kat sini kita ada AB. So kalau dah selalu buat, you akan boleh dapat directly yang simple-simple macam ni. Kan? Actually yang ni contoh kan. Yang ni kan. Di section yang ni kita dah boleh nampak, dah boleh visualkan benda ni. And without showing as part of solution. So 217.5, dia 217.5 macam ni. Ini section 1 kan. Ini M naught. So jarak situ, jarak dia X. Ini X kan. Jarak dia X. So actually kalau dah biasa buat nanti, tengok ni dah tahu dah. M sama dengan 217.5X. Kan? So tak payah buang masa pergi tunjukkan yang ni, saya bukan nak tengok yang ni. Kan? Tapi buat kalau itu membantu kita tulis dengan betul. Tetapi bukan compulsory. Okay, bukan compulsory. So yang ni 217.5X. Yang ni 217.5X. So dah dapat moment equation. So tak payahlah buang masa kan? Okay. So normally yang kita biasa akan kena buat juga adalah BC lah. BC yang hujung AB dengan hujung CD tu directly kita boleh dapat. Okay, kecuali lah ada macam-macam, ada triangular load lah semua kat situ kan. So kenalah untuk for confirmation, right? Okay, so okay, BC. So BC dia macam ni. 217.5. Dia ada point load sini, 250. Baru cutting section, right? So ini
M not. Okay. So kita pilih tadi origin at A. Origin at A maknanya sini sampai ujung X. Kan? Dan jarak jarak sini ke sini kan? Ke sini jadi X minus 2. Okay. So ini dia equation for moment equation section BC. So macam ni nak tak nak kena tulis lah. Okay, takut tak tulis nanti salah pula kan. Okay, so ni M naught. So plus 217.5 X. We minus 250 X minus 2. Kan? So we get M naught. Kan? 217.5 X. Yang ni minus 250 X plus 500 kan? So simplify this. Dapat apa? Plus 500. So inilah dia dalam table tu. Okay, negative 32.5 X plus 500. Okay. Okay Okay, next CD. Okay, ni. Yang ni semua you boleh access daripada your phone your device. Okay, yang mana yang saya dah siap calculate saya bawa ke tepi lah. Saya tak biar kat bawah ni, saya akan bawa kat tepi ni for your reference. Okay, boleh tengok balik lah. Yang ni Okay, so now CD right? CD, so yang ni tadi yang ni kat sini. So now CD. Okay, CD origin D. Kita ada sini EUDL right? Cutting section lah, ni cutting section. Okay, yang tadi 152 ni 30.5, 152.5. So moment acting clockwise. This is M naught. Okay, and distance dia X. So yang ni M naught plus, so 30 tu jadi 15 X square right? Minus 152.5 X 0. So M naught sama dengan 152.5 X minus 15 X square. Okay, so make sure yang ni the correct one lah. Tulis the correct one sini. Apa tadi? 152.5. So yang ni 152.5 X plus minus. Mana minus? Minus 15 tu. X square. Ini Okay, so kalau nak susah pun dekat primary structure lah. Bila masuk redundant tu, simple je kan. Okay. So next kita buat for redundant number 1, redundant MA applied. Redundant MA applied, same cutting section lah. So for this case, AB dengan BC tu same equation. Sebab sama origin, right? Sebab bila kita draw section tu sama kan? Okay, so yang ni akan jadi 1 minus 0.125x. Betul tak? Cuba check. Betul tak equation for this one akan jadi 1 minus 0.125x. Cuba check. Dua-dua ni sama. Cuba check. And for CD akan jadi 0.125x. Betul tak? Cuba check.
Betul Okay. So benda ni kena get familiar buat latihan. Okay. So bila kurang latihan, kita tak ada confidence. Kan lambat. Lepas tu buat tak siap-siap. Tahu buat tapi tak siap. Sebab kita rasa kita kena tulis untuk kita confident. Kita dapat confident tu kan. Sedangkan benda ni boleh settle kejap je, right? Okay. Boleh This is M1. Dah dapat for all members. Okay. Boleh dapat Sama Okay. So kena rushing 9:38. Okay. Now M2. M2. Sama juga M2 ni equation for AB dengan BC sama equation, right? So it is negative 0.5x. Betul? So ini negative 0.5x. Ini pun negative 0.5x. Yeah, and CD also. And tu negative. CD also. CD also negative 0.5x. Cuba check. Kan? Okay, tak confident kena cut section lah. Kena draw the section, right? Tak confident. So tak apa, buat permulaan boleh dulu. Boleh buat dulu all the section untuk visualize all this. Buat selalu latihan sampailah kita boleh buat macam ni. Okay, so kita dah boleh settle cepat actually. Tak perlu sampai 1 jam. Exam 4 soalan means 1 soalan 45 minutes only. Kan 4 soalan 3 jam, right? 45 minutes. That's why you have to do fast. And to do fast you have to do frequent exercise. Kan? You kena buat macam saya buat hari ni. Nampak tak? You kena buat macam saya buat hari ni. Okay? So this is the table. Lepas dah ada table ni apa dia? Table ni moment equation, right? Moment equation to be used in the displacement formula. So there are 6 displacement. Okay, 6 displacement tu tengok sini dah tahu dah apa dia displacement tu, right? Okay, theta 1 naught. The first one is theta 1 naught. Okay, if EI constant, so yang ni kan yang ni assume EI constant lah, saya tak tuliskan EI constant. So EI constant. Kalau ada 2 EI, 3 EI tu kena include masa kira displacement. Okay, so kat sini kena okay, formula untuk guide then okay. Formula 1 over EI from 0 to L M1 M naught dx. Okay, so kalau tak ada confidence, semua nak tulis. Dia macam ni yang tulis tu. Kalau nak tulis lah tapi sebenarnya tak perlu tulis. Tapi step dia macam ni. From 0 to 2, for AB is 1 tolak 0.125x kali dengan 217.5x. Nampak tak? dx. Kalau tulis lah ni. Lepas tu tambah 1 over EI. So kat sini kalau 2 EI letak 2 EI. So next one is 2 dengan 4. Lepas tu kita ada 1 minus 0.125x dengan negative 32. Nampak tak lambat nak tulis? Kan? Sebenarnya tak payah tulis sebab terus ambil calculator. Kan? Kita tengok label ni. Label yang kita pakai ni M1, M0 ni kan? Terus tekan ni. Boleh tak? Sebab kalau tulis lagi tak habis gini kan? Tak habis lagi, betul tambah lagi. Kan? Tiba-tiba tulis ni tertinggal sign. You get what I mean? Lagi banyak kita tulis, lagi banyak salah. Sama juga macam lagi banyak cakap, lagi banyak salah. Okay? So tak payah tulis tak payah tulis. Tak payah tulis. So apa yang you boleh buat, you buat macam ni je. Ni tak payah tulis, tak payah tulis. Tak payah tulis. Tak payah tulis. So apa kita buat? Kita buat macam ni. Terus using calculator je. Using calculator. So theta 1 naught. Actually formula pun tak payah tulis. Kan? Sebab sini dah ada dah ni. Kan? Kalau nak tulis, okey lah tulis yang ni je. Yang ni je kan? Yang ni je kan? Kalau nak tulis kan? Okey? Tapi tak tulis pun tak apa. Maksudnya kat sini nanti ada 3 section kan? 3 section. So ada 3 value lah
per EI. Kita tambah. Nampak buat macam tu? So kira dulu yang first one. Okay, cuba kira. M1 dengan M0 integrate 0 to 2. M1, okay, M1 ni M1 kan? M1, M0 right? Integrate letak limit ni. So dapat apa? Berapa? 362.5. Dah settle. For first one. Okay, next one. Okay, next one yang mana? Yang ni. M1. Allah. Next one yang ni. M1 dengan M0. Mana-mana kan dulu lah pun boleh je kan. M0, M1 pun boleh. Okay, so dua-dua tu integrate limit 2 to 4. Berapa? 505.8. 83. Okay, this is for BC. Okay, next yang bawah lah. Yang ni pula. 0.125x and this one. 152.5x minus 15x square. Limit 0 to 4. Okay, limit 0 to 4 berapa? 286.67. Okay, so terus dapat displacement. Okay, tambah semualah. So dapat apa? In terms of EI. Satu-satu. 197 yang ni per EI. Okay. So sebenarnya kan kalau you champion guna calculator kan terus bagi yang ni je. Kan boleh buat sekali kan. Tengok satu table ni terus buat yang ni tambah yang kedua tambah yang ketiga kan. Tapi kalau takut silap buatlah macam ni pecah jadi 3 kan pun boleh. Sebab sometimes yang ada 2 EI kita kena bahagi. Okay, yang ada 2 EI, 3 EI kita kena bahagi kan. Okay, so mana-manalah as long as jawapan dapat jawapan. Okay, so saya nak tengok your understanding. So bila dalam exam tu tunjukkan you faham what is flexibility method, what is the procedure to analyze using flexibility method. So kalau you boleh tunjukkan you understand what you write, then okay lah. Okay, jawapan akhir tu kadang-kadang ada typo, kadang-kadang ada lari jawapan tu doesn't matter. Don't worry. Okay, don't worry. Okay, so repeat the same process sampai kita dapat all 5 lah. All 6 tapi dia F1 to F1 sekali. Okay, sama nilai kan. Okay, so teruskanlah dengan delta 2 naught, F11, F12 equal to F21 dan F2. Okay, so this displacement depend on E and I. Okay. So in terms of EI semua ni, because EI will be cancelled. Later on. Okay, so baru last kali kita akan substitute. Substitute. Substitute all displacement tu, all the above displacement, okay, from tiga system, displacement into the compatibility equation. So your compatibility equation will be 1 over EI. Jangan tinggalkan EI ya. Jangan tinggalkan EI, mesti letak sekali dengan EI. Sebab displacement kan kecil kan, dia besar kan. After divide by EI baru dia besar kan. So bila tulis compatibility equation, don't forget to put EI. Solving nanti akan cancel EI. Tapi bila write the compatibility equation,
we have to write in terms of EI. Sini MA, sini B, Y, B ke C ke? CY. Okay, sini C, Y, 0. Okay. So, lepas ni dah boleh solve lah. Macam mana nak solve. Normally, yang kita nak cari yang ni kan. Bila kita nak tulis next tu kita akan, bila kita solve lah, substitute first. And then solve. Solve redundant. Redundant by solving the compatibility equation. So bila kita nak solve redundant, kita akan tulis balik macam ni. So yang ni yang bawa, yang ni kan group ni, okay, this group ni kan sama dengan yang ni kan. So kena bawa belah sana kan. So tinggallah yang dekat sini ni, belah sini. Ini F, MA, CY equals to, kita dah bawa nilai tu ke sini kan. So ini guna kalkulator je lah. Kan? Dia akan sama dengan two simultaneous equation. Yang mana sini X, sini Y. Kan? Kan dia sama kan? Sama dengan dalam kalkulator. Dalam kalkulator kan? Sini apa? A1, B1, C1. A2, B2, C2. So key in lah. So kita akan dapat X and Y. Okay, X and Y. So that X and Y is actually the redundant. Okay, this is just mathematical punya solution, right? Okay, so once dah dapat MA and CY, MA and CY kita akan solve for, kita dapat nanti MA ni balik buat yang ni. Lepas siapkan formative assessment tu kan, ni sambung teruskan sampai dapat jawapan lah. Okay, akan dapat yang jawapan ni kan. Kita dapat jawapan ni. So dah dapat MA and CY. So dah dapat MA and CY, dah siap ke? Belum siap sebab ada lagi 3 kan? Lagi 3. So lagi 3 tu kita akan calculate remaining reaction reaction. Ini cara kedua saya bagi remaining reaction using principle of superposition. Okay, another alternative. Kan boleh pakai equilibrium equation, right? Tapi principle of superposition lagi senang. Okay, sebab okay, now kita dah ada MA and CY. Kita akan cari lagi 3 kan. Kita akan cari dekat MA tu dia ada AY. Of course AX kosong kan. And satu lagi apa? DY. DY kan? Satu lagi DY. Satu lagi DY. Satu lagi DY. So macam mana nak kira ni? Tengok balik yang diagram tadi tu. Ini. Kan ni kan follow the principle of superposition, right? Dah ada tu AY dengan DY kan? AY dengan DY dah ada. So remember, redundant mesti kali balik dengan nilai yang kita dah dapat. Tadi yang saya tulis tadi kan kali MA kan? Yang ni 1 kali DY. Means that untuk kira AY, it is 217.5 plus, nampak ni plus negative 0.125 times MA plus negative 0.5 times DY. Follow the principle of superposition. Kan, redundant system, we times back with the redundant. Okay, sama juga for DY. DY is 152.5 plus 0.125 times MA plus negative 0.5 times DY. Okay, so checking kita boleh buat guna equilibrium equation. Okay, yang ni kita dah buat pakai principle of superposition, right? Kita boleh checking lah. Checking ni option je lah, tak wajib Checking using apa? Equilibrium
equation. Means that dah dapat semua kan? Dah dapat semua, cuba draw balik. Ini checking. Kan kita tadi ada UDL right? Betul ada point load sini kan? Lepas tu dy dah dapat, letak nilai dy. Cy dah dapat, letak nilai cy. Ay dah dapat, moment dah dapat kan? So letak semua, apply equilibrium equation, tengok dapat kosong tak? Kan? Bila dapat kosong means betul lah calculation tu. Bila dapat kosong then only boleh continue draw diagram. Daripada sini dah boleh draw diagram right? Dah boleh draw shear force diagram. Dah boleh draw shear force diagram. Shear force diagram. Nilai dia nilai kat atas ni lah. Kan nilai dia. Shear force diagram. And dah boleh close dengan bending moment diagram. Bending moment diagram. Tengoklah nilai dia positif ke negatif kan. Negatif lah biasanya negatif. Ni ada point kat sini. Ni ada point kat sini. Sambung. Sambung. Okey ni ada maximum moment. Sini. Ini kosong kosong. So yang ni curve. Okay, this is BMD. Okay, so only after kita dapat all the reaction, kita boleh continue shear force diagram and bending moment diagram. So bending moment diagram ni, dia akan ada maximum moment kat sini, maximum moment kat sini. So dekat sinilah yang kita nak tahu kan, berapa besi nak masuk, nak design berapa saiz besi tu dekat point-point ni. Sebab crack akan berlaku pada point ni. Okay. So crack akan berlaku pada this point. So kalau untuk analisis kita lukis macam ni, atas positif, bawah negatif. For design purpose kita lukis terbalik. Design kita akan draw positif di bawah. So kalau design, kalau untuk, tapi kalau untuk analisis tak kisah. Tapi kalau untuk nanti design kita akan lukis terbalik lah. Terbalik, so kita nampak lah dia punya, kan dia jadi macam ni kan. Macam ni. Lepas tu terbalik dah pening dah. Kan macam tu kan. Macam tu. Lepas tu dia macam tu kan. So kat sinilah deflection, kat sinilah deflection. Kan. So kat sinilah yang crack kat sini. Cracking kat sini kan. Potential cracking kat sini. So kat sinilah kita letak besi tu. Berapa saya kira lah kan guna design kan. Okay, so dia ada kaitan lah. Dia ada kaitan. So that's the flow. That's the flow. Okay, so nak reduce deflection, so kena apply the understanding of flexural rigidity EI. Kan ada EI kan? Dalam displacement ada EI right? So EI ni come from material and also the section properties. Size element tu. Okay, size element tu. So untuk reduce displacement dia macam-macam lah. Okay, so semua ni yang akan contribute kepada analisis lah. Alright? Okay, so that's all. So please fulfill your 3 hours. Okay, SPT. Okay, yang ni please bagi habis. Okay, kat sini kan you have your own folder tau. Okay, you have your own folder. So you boleh klik your folder. Kat sini ada homework, handout. Dekat homework ni kan, you boleh add page and you boleh submit lah whatever you want me to check. Okay, you just upload je. Then let me know. Okay, so thank you very much. Thank you. Okay, insyaAllah we will meet again next week insyaAllah. Okay.